Good morning, students. So this is Banu Prasad, working as Assistant Professor in Department of Mechanical Engineering in the MBA College of Engineering and Technology. Today we will discuss about different types of drilling machines. Comes to in your previous lecture, we will discuss few topics of types of drilling machines. But today class also we will continue that one. So comes to today class one. So we will discuss automatic drilling machines and other classifications also. First of all, what is the automatic drilling machine? So it can be perform a series of machining operation at a successive units and transfer the work for one unit to the other automatically. So it is automatic drilling machines. So automatic drilling machines. So it is completely automatic one. So it comes to in a previous classification one. So what is the multi-spindle automatically multi-spindle drilling machine? Multi-spindle drilling machine. So number of spindles we have. Number of spindles onwards, we can use it for number of tool one. So at a time, we can do the number of operation for that particular machining operation one. So multi-spindle drilling machine. That is nothing but comes to here, the completely automatic one. So there is no manpower one. So completely the machine can do the everything one. So the metal receiving one. So next one, the machining, assembling one, tool fitting one, and cutting one. So after completion of the work, the loading one. So everything is completely automatic automatic drilling machines. Okay, so automatic one, automatic system work. So it can be performed a series of machine operations. So a series of machining operations will be performed at a successive units onwards. It will be performed one and transfer the work from one unit to the other automatically. So we transfer the work from one to another one. So here drilling is completed one. So next machinery onwards, we can do the boring one. So it will automatically transfer that one. So once the work is loaded one at the first machine, the work will move from the one machine to the other one, where the different operation can be performed, and the finished the work comes out from the last unit without any manual handling one. So the type of machine is intended purely for production purpose. Okay, so here see once the work is loaded at the first machine one, so we have the number of machines. So why? Because it is a totally production systems. You can use it for this kind of automatic drilling machine. So in drilling machine, we have the number of operations we can do. So next class, next topic that one. What are the different operations of drilling machine? But by using drilling machine also, you can do number of operation. Once we can start the first machine one, so second, third, fourth, fifth, it will be transferred for automatically. So there is no manpower involved in this transfer one. So in this fitting one, and everything is it is manually transferred one, and completely the output is comes to the outside one. Okay, so without any manual handling one, so it completely do the operation one. So this process we can call as the automatic drilling machine. Okay, so this type of machine is intended purely for the production purposes. So this type of machines we can use it for morely production purpose. We can use it one majorly one. Okay, so production purpose is nothing but large production, large parts making purpose. We can use it for this kind of automatic drilling machines. Okay, so next one is we have another classification one. So deep hole drilling machine. These are the one of the special machines. Drills are required for the deep holes in the refill barrels, crankshaft, long shaft, extras one. So these are the one of the deep holes drilling machines. These are the one of the special machines. So the drills are required to drill. So deep holes, the requirement of drills one, it drills for deep holes in a refill barrel. So see here, it is in refill barrel and the crankshaft one. So and the long shafts one, extras one. Based on these parts one, we are doing the deep holes in this deep holes drilling machine. Okay. So next one is the machine is operated at a high speed and low speed one. So here the machine is operated at the high speed one. So high speed one, it is will be operated one, on low speed we can see this kind of drilling machine. Okay, sufficient quantity of lubricant is pumped to the cutting points for the removal of chip and cooling the cutting edge of the drill. Sufficient quantity of lubricants is pumped to the cutting point. So
So the lubricant oils we have passed through this cutting point. At the cutting point, we send to the lubricating oils there. Why? Because to remove the chips and the cooling cutting edges of the drill. So ఎప్పుడైతే మన కటింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నాయో లూబ్రికెంట్ ఆయిల్స్ అక్కడ పంపించామంటే సో ఎప్పుడైతే అది కటింగ్ చేస్తే లూబ్రికెంట్ ఆయిల్ సైమల్టేనియస్ గా మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంటే కటింగ్ ప్రాసెస్ లో అది ఏమవుతుందంటే సో కూల్ అవుతా ఉంటుంది కటింగ్ ఎడ్జ్. సో కటింగ్ ఎడ్జ్ కూల్ అవుతుందంటే నెక్స్ట్ వన్ ప్రొడక్షన్ రేట్ ఈస్ వెరీ మోర్ వన్. అర్థమవుతుందమ్మా, ఫాస్ట్ కట్ చేయవచ్చు. అప్పుడు మనం వర్క్ టూల్ బ్రేకింగ్ కానీ సో టూల్ ఉండే డ్యామేజెస్ ని మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు మేజర్ గా. సో ఎప్పటికప్పుడు కూల్ చేయడం వల్ల టూల్ లైఫ్ ని మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే మనం కూల్ చేయలేమో ఆ హీట్నెస్ కి సో మనం ఏమవుతుందంటే ఈజీగా అది బ్రేక్ అవుతుంది, టూల్ లైఫ్ మనకు రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సో మనం ఇలాగా లూబ్రికెంట్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల కూడా స్మూత్ కటింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది, స్మూత్ హోల్ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది, స్మూత్ ఆపరేషన్ అనేది కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే వీఆర్ రిడ్యూసింగ్ ద నాయిస్ ఆల్సో, వీఆర్ రిడ్యూసింగ్ ద మోర్ ఫ్రిక్షన్ ఆల్సో. ఓకే అమ్మా. సో ఇన్ ఏ స్మూత్ మేనర్, ఇన్ పర్ఫెక్ట్ మేనర్, so without soundless one, we are remove the metal from the workpiece. So that's why machine should we are using the lubricant oils. So next one is a long job is usually supported at several points to prevent any deflection one. A long job is usually supported at several points one. A long job, so it supports several points one to prevent any deflection. Any deflection it will be preventing one. So the work is usually rotated. So here work is usually rotated while the drill is feed into the work. So here work is usually rotated. So rotate జరిగి work rotate అయ్యి drilling అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. So this helps in feeding the drill in the straight path. In some missions, the work and drill are rotated for the accurate location. So it helps the feeding the drill into the straight path. సో స్ట్రైట్ గా మనం డ్రిల్లింగ్ అనేది స్ట్రైట్ గా మనం చేయడం కోసం పాసిబిలిటీస్ అని ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఓకే, when the usually it is rotated, the drilling feed the work. Okay, so next one is some missions both the work and the drill are rotated for the accurate location one. Some example one, so some of the other operations one it will be rotated for accurate location. Okay, so these missions may be horizontal or vertical one. So these kind of mission operations we can see for vertical or horizontal purpose also we can see this kind of mission operations one. So this drill is withdraw automatically each time. So the drill is withdraw automatically with each time when it penetrate into work a deep equal to its diameter to permits the chip to clear out from the work. Okay, so the drill is withdraw automatically each time. So it automatically withdraw అవుతా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే వర్క్ కంప్లీట్ అయిందో ఆటోమేటికల్ విత్డ్రా అవుతా ఉంటుంది. When it penetrate into work to a deep depth equal to its diameter one. So when it penetrate into the work to a depth is equal to the diameter to permits the chip to clear out from the work. So it is called as one of the deep hole drilling mission. Okay, so it is one of the very special mission compared to the other one. So it is automatic mission, multi-spindle mission, multi-missionaries one. So we have these are the different types of drilling missions. So based on the requirement one, we can use it for this kind of drilling missions. Okay, so number of drilling missions we have. So these are used for the mass production mostly. Next one is production purpose. We can use it for this kind of drilling missions. Okay, industry slow we can use it for industry's purpose also. We can use it for these kind of drilling missions. Domestic purpose also we can use it for this kind of drilling missions. Okay, so these are the very important classifications. So next one is you can see it is the classifications of drilling missions. Okay, so next topic we will discuss for today. So that is the drilling mission operations. So drilling missions we have the number of operations we can see. So by using the drilling mission we can do this kind of operations. First one is drilling one. Next one is drilling mission operation one. Next one is reaming we can do, boring, counter boring one, counter sinking one, spots facing one, tapping one, lapping one, trim panning one. So these kind of operations we can see for the drilling mission operations. Okay, so first of all drilling one. So see here, first of all is drilling operation one. So drilling operation, it is the operation of reducing cylindrical hole and remove the metal by the rotating edge of the cutting tool is called as the drill. So it is one of the operation of producing a cylindrical hole. Cylindrical hole producing purpose you can use it for this kind of drilling missions by a removed metal by the rotating edge of the cutting tool
is called as the drill. The removal method by the rotating edge of the cutting tool is called as the drill. Okay, so మనం ఇది ఏంటంటే డ్రిల్ మిషన్ యూజ్ చేసుకున్నామా టు ప్రొడ్యూస్ ది సిలిండర్ హోల్ ఓకే సో ద రొటేటింగ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది కటింగ్ టూల్ ఇప్పుడు మనం రొటేట్ చేసి దిస్ ఇస్ కటింగ్ టూల్ దిస్ కటింగ్ టూల్ ఇస్ రొటేటింగ్ వన్ సో దిస్ రొటేటింగ్ కటింగ్ టూల్ ఇస్ కాల్డ్ as the drill. Okay, so before drilling the center of the hole is located on the workpiece by drawing two lines and right angles to each other, and then this center punch is used to produce an indication as the center. So before we can do the drilling operation one, first of all we can go for the center of the hole is located one and the workpiece by the drawing two lines at the right angles to each other one, and then center punch is used to produce an indication at the center. Okay, so మనం ఏం చేస్తుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టూ లొకేషన్స్ మనం హోల్ లొకేషన్ అనేది మనం డ్రాయింగ్ చేసుకుంటాము. డ్రాయింగ్ చేసిన తర్వాత సో టూ లైన్స్ ఆర్ రైట్ యాంగిల్స్ టు ఈచ్ అదర్ గా మనం సెట్ చేసేసుకుంటాం. ఆఫ్టర్ దెన్ పంచ్ సెంటర్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ అండ్ ఇండికేటర్ ది సెంటర్. ఓకే అమ్మా, సో సెంటర్ లైన్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇట్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్ ది ఇండికేటింగ్ ది సెంటర్స్ అమ్మా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద డ్రిల్ పాయింట్ ఈస్ ప్రెస్డ్ at the center point one to produce the required hole అమ్మ. సో మనకి డ్రిల్ పాయింట్ అనేది ఉంటుంది. సో డ్రిల్ పాయింట్ ఎప్పుడైతే మనం సెంటర్ డ్రిల్ పాయింట్ ని మన సెంటర్ లో మనం ప్రెస్ చేసామో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే టు ప్రొడ్యూస్ ది రిక్వైర్డ్ హోల్ అమ్మ. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ drill does not produce an accurate hole in the workpiece and the hole is so generated by the drilling before rough, and the hole is always slightly oversized than the drill used due to vibration of the spindle and the drill చూడమ్మా drill cannot produce accurate hole సో ఎప్పుడైతే మనం హోల్ అనుకుంటున్నాం ఆ హోల్ డైమెన్షన్స్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా అనేది ఇది ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు అంటే కరెక్ట్ గా చేయొచ్చు, ఒకసారి చేయకపోవచ్చు, యాక్యురేట్ గా అయితే ఉండదు. So why we are not getting the accurate hole means some example one. So the drilling becomes rough and the hole is always slightly oversized one than the drill one. So next one, due to the vibration of the spindle and the drill. So due to the vibration of the spindle and the drill one, we are not getting the accurate exact hole in the workpiece. So it is one of the drilling operation. Okay, so it is the workpiece one, it is the drilling tool. By rotating of the tool, so we make a hole on the workpiece. So this one we can call as the drilling machine. Okay, the center the rotating the rotating edge of the tool is called as the drill. Okay, so next operation we can see reaming one. So see here, so it is called as the reaming operation one. So in this one, it is an accurate way of sizing, finishing a hole which has been previously drilled one. So in this reaming process, so we can get accurately way of sizing and finishing a hole. So in drilling operation one, we can drill the hole, but comes to the reaming operation one, it is accurately way of sizing one in finishing a hole. So accurate ఎగ్జాక్ట్ గా ఇది ఫినిషింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది హోల్. సో విచ్ హాస్ బీన్ ప్రీవియస్లీ ప్రీవియస్ డ్రిల్లింగ్ చేసిన దాన్ని రీమింగ్ ప్రాసెస్ లో మనం యూజ్ చేసుకుంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా సైజింగ్ అనేది ఫినిషింగ్ అనేది ఇస్తూ ఉంటుంది. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది స్పిన్డిల్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ దట్ ది డ్రిల్లింగ్. సో ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది స్పిన్డిల్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ దట్ ఆఫ్ డ్రిల్ సో స్పీడ్ ఎలా ఉంటుందంటే రీమింగ్ లో సో ఆఫ్ డ్రిల్ స్పీడింగ్ అనేది ఉంటుంది. డ్రిల్ స్పీడ్ కి ఒక 300 RPM ఉంటే రీమింగ్ కి 150 RPM అనేది ఉంటుంది. సో ఆటోమేటిక్ ఫీడ్ మే బి ఎంప్లాయిడ్ వన్. సో ఆటోమేటిక్ ఫీడ్ అనేది ఎంప్లాయ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ద టూల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ రీమింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది రీమర్ వన్. ద టూల్ యూజ్డ్ ఫర్ ది రీమింగ్ పర్పస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది రీమర్. ఇట్ ఈస్ ది రీమింగ్ టూల్. సో దిస్ రీమింగ్ టూల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది రీమర్. So which has multi cutting edges. So in this one we have the multi cutting edges in the reaming tool one. Next one is the reamer cannot originate a hole. This simply follows the path which has been previously drilled one and removes a very small amount of metal. So ఇది డైరెక్ట్ గా హోల్ అనేది క్రియేట్ చేయలేదు. So after previously drilled one only, it will be remove the metal from the workpiece. That is nothing but small amount of metal only, it will be removal one. Okay, so directly it cannot, by using reaming process directly we cannot do the hole. Okay, so previously drilled material, it can be used one and remove the metal small size one. So this process we can call as the reaming. Okay,
రీమింగ్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ డ్రిల్ చేసిన మెటీరియల్ ని స్మాల్ అమౌంట్ మెటల్ దాంట్లో రిమూవ్ చేసేసి ఆ హోల్ ని ఎగ్జాక్ట్ గా యాక్యురేట్ సైజ్ లో తీసుకొచ్చేదాన్ని ఏమంటారంటే రీమింగ్ ప్రాసెస్ అంటారు. ఓకే అమ్మా. సో ప్రీవియస్లీ డ్రిల్లింగ్ మెటీరియల్ ని ఇది ఏం చేస్తుంది, మెటీరియల్ రిమూవ్ చేసి సో సైజింగ్ కానీ ఫినిషింగ్ కానీ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే అమ్మా. సైజింగ్ ఫినిషింగ్ ఆఫ్ ఏ హోల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది రీమింగ్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బోరింగ్. To enlarge a hole by means of a adjustable cutting tool with only one cutting edge. This is necessary where the suitable size drill is not available one, or where the hole diameter is so large then it cannot be ordinarily drilled one. So after this is also similar to the reaming process. Okay, this is enlarge the hole by means of adjustable cutting tools. By using this boring process, to enlarge the hole by means of a adjustable cutting tool. By using the adjustable cutting tool to by boring process, it will enlarge a hole. Okay, previously drilled material, so the drill hole it will be enlarged. And మన previous drill చేసిన దాన్ని ఏం చేస్తాం అంటే బోరింగ్ ప్రాసెస్ లో ఆ హోల్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో దట్ పర్పస్ యూ కెన్ యూజ్ ఫర్ ది బోరింగ్ ఆపరేషన్ అమ్మ. ఓకే అమ్మా. సో ఇప్పుడు మనం ఒక డ్రిల్లింగ్ మిషన్ ద్వారా యూజ్ చేసుకొని హోల్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ హోల్ అనేది ఇంకా ఎన్లార్జ్ చేయాలి, ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో దట్ పర్పస్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ boring operation. So by using adjustable cutting tool to enlarge the hole in the boring operation, so it is called as one of the boring machine. Okay, the cutting is held in a boring bar which has a taper shank to fit to the spindle socket. The cutting is held in the boring bar which has a taper shank so into the spindle socket. Okay, so into the spindle socket one, the perfect finishing a hole and the job is drilled slightly undersized. So the perfect finishing a hole, the job is drilled slightly undersized. Okay, so మనం ఏం చేస్తాం అంటే పర్ఫెక్ట్ ఫినిషింగ్ కోసం ఏం చేస్తాం అంటే జాబ్ ఇస్ డ్రిల్ స్లైట్లీ అండర్ సైజ్ ఏం చేస్తాం అంటే డ్రిల్ చేస్తా ఉంటాం. చూడండి అమ్మా. సో ఇది డ్రిల్లింగ్ మిషన్, ఇది బోరింగ్ మిషన్ అమ్మా. సో ఇట్ సైడ్ ఏం చేస్తాం అంటే ఈ కటింగ్ చూజ్ చేసుకొని మనం హోల్స్ అనేది సో ఎన్లార్జ్ చేస్తా ఉన్నాం అన్నమాట. Okay, so this called as one of the boring operation one. So next one is we can see counter boring one. So it is the cylindrical path bottomed hole that enlarge the another coaxial hole or the tool used to create that fractures one is called as the counter boring one. So it is one of the cylindrical flat bottomed hole. So see here, so it is one of the counter boring. So it is very different one. So reaming and boring is some similar equal process to enlarge the hole, that is also same one, but same procedure one, but it is quite different. Counter boring is, so it is a cylindrical flat bottom hole. So cylindrical part bottom holes it will be produced one and enlarge the another coaxial hole. So it enlarge the another coaxial hole or tool used to create that futures. So the tool used to create the futures is known as also counter boring. Okay, so ఈ బోరింగ్ అనేది ఏం చేస్తా ఉంటే సో ఇది కూడా హోల్ ని ఎన్లార్జ్ చేస్తాం. దట్ ఎన్లార్జ్ ది అండర్ కోయాక్సిల్ హోల్. సో ఇప్పుడు కోయాక్సిల్ హోల్ ఏం చేస్తుందంటే ఎన్లార్జ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సేమ్ ఇది కూడా అంతే. ఆ టూల్ యూజ్ టు క్రియేట్ ది ఫ్యూచర్స్. టూల్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇట్ క్రియేట్స్ ది ఫ్యూచర్స్ వన్. సో ఆ టూల్ కూడా ఈ సిలిండ్రికల్ ఫ్లాట్ బాటమ్ టూల్ యూజ్ చేసుకొని మనం టూల్స్ అంటే హోల్స్ ని మనం సమ్ ఫ్యూచర్స్ గా క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే అమ్మా. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as కౌంటర్ బోరింగ్ అమ్మా. ఇట్ ఈస్ నెసరీ ఇన్ సమ్ కేస్ టు అకామిడేట్ ది హెడ్స్ ఆఫ్ బోల్స్ స్టార్ట్స్ అండ్ పిన్స్. ఓకే, మనం ఎక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే నెసరీగా ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హెడ్స్ ఆఫ్ బోల్ట్స్. హెడ్ ఉంటుంది, హెడ్ ఆఫ్ బోల్ట్ అండ్ స్టడ్స్ అండ్ పిన్స్. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ పార్ట్స్ లో మనం ఈ కౌంటర్ బోరింగ్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం. కౌంటర్ బోరింగ్ యూజ్ చేసుకొని ఎన్లార్జ్ చేస్తా ఉంటాం హోల్. ఓకే, ద టూల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు counter boring is called as counter bore one. So the tool is used for the counter boring. So counter boring, the tool you see here, these are the counter boring. So this counter boring are used to these tool are used to counter boring one. So that's why that is called as the counter bore. అంటే ఈ టూల్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ హోల్ ని అన్లాక్ చేస్తాం. చూడండి
enlarge the another coaxial hole. So these are the counter boring ones. So based on the diameter size, we can choose for different types of tools. Okay, so large size one we can choose for this tool one. So it is very small, medium size one we can use it for this tool one. So it is very small size one, so we can use it for this tool. Okay, so the counter bores are made with straight on taper shank to fit into the drill spindle. The counter bores are made with straight or trapper shank only to fit in the drill spindle one. The cutting edges may be straight or spiral teeth. So the cutting edge may be straight or it is a spiritual teeth. The tool is guided by a pilot which extended behind the end of the cutting edge. The tool guided by a pilot. So see here, pilot. The tool is guided by a pilot in this one, which extended behind end of the cutting edges. Okay, the total tool is guided by this pilot. So it by using this one to extend the behind end of the cutting edges. Okay, so behind the end of the cutting edges, we are extending the hole. The pilot fits into the small diameter hole, having running, cleaning, and maintain the alignment of the tool. The pilot fit into the small diameter hole. So the pilot and they fit చేసుకుంటాం small diameter of the hole fit చేసుకుంటాం, having a running cleaning. So running cleaning purpose and maintain the alignment of the tool. So the purpose we can use the fillet fit terms. Okay, fits. The fillet may be interchanged for enlarging different size of holes. Okay, the pilot may be interchanged. So the pilot ఏమవుతుందని interchange అవుతుందమ్మా for enlarging the different size of holes. So ఇది ఏం చేస్తుందంటే పైలట్ ఇంటర్చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది, అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హోల్స్ ఇది అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది, ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అమ్మా పైలట్ అన్నమాట. సో ఇంటర్చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు న్యూగా. సో న్యూగా ఇంటర్చేంజ్ అయిపోయి సో ఇట్ ఈస్ ఎన్లార్జింగ్ ది డిఫరెంట్ సైన్స్ ఆఫ్ holes. Okay, the cutting speed for the counter boring is 25% less than the drilling operation. Okay, the speed of the counter boring is 25% less than the drilling operation. అంటే మనకి some example one 25% speed అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. Okay, less than 25% is okay compared to drilling operation. So it is one of the counter boring. So next one is we will discuss for fifth one. Counter sinking. Okay, so it is one of the another different operation one. It is a counter sinking one. It is the operation of making a cone shaped enlargement of the end of a end hole. So by using this operation one, a cone shaped enlargement of the enlarged of the end of the hole. So student so manaki the hole work piece. Before previously they are drilled this work piece one. So the సో ముందుగానే మనం డ్రిల్ చేసి ఉంచారమ్మా ఈ వర్క్ పీస్ ని ఏం చేస్తామంటే మనం ఈ కౌంటర్ సింకింగ్ లో ది కోన్ షేప్డ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది హోల్ టు ప్రొవైడ్ ఏ రిచెస్ ఫర్ ది ఫ్లాట్ హెడ్ స్క్రూ ఆర్ కౌంటర్ షంక్ రివిట్స్ ఫిట్టెడ్ ఉంటే హోల్ అమ్మ. సో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ బిఫోర్ డ్రిల్డ్ వర్క్ పీసెస్ ని యూజ్ చేసుకొని సో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ మనం దీంట్లో చేయొచ్చు అమ్మా. అదేంటంటే ఫ్లాట్ హెడ్ స్క్రూస్ మనం చేయొచ్చు, ఫ్లాట్ హెడ్ స్క్రూస్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ కౌంటర్ సింక్ రివిటెడ్ ఫిట్టింగ్ ఇంటూ ది హోల్ అమ్మ. ఓకే అమ్మా, సో ఇలాగ మనం హోల్ ని ఎన్లార్జ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఆపరేషన్ వన్ మేకింగ్ ఏ కోన్ షేప్డ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది హోల్ అమ్మ. సో చూడండి అమ్మా, సో మనం ఏం చేస్తాం అంటే కోన్ షేప్డ్ enlargement of the end of the hole to create by using the counter sinking. Okay, to provided a risks for the flat head screw one. So to in this one to produce for cone shaped one, it is provided a risks for a flat head screw or counter shank rivet fitted into a hole. The tool is used for counter sinking is called as a counter sink. So the tool used for the in this counter sinking one, that is called as counter sink. So the standard counter sinks have 60 degrees, 82 degrees or 90 degrees include angle at the cutting edge of the tool are formed at the conical surfaces. Okay, so we have the different standard counter sink has the degrees include and the angle and the cutting edges of the tool are formed to the conical surfaces.
So conical surfaces మనం produce చేయాలంటే, so each and every tool we have the sum of the angles one, that is nothing but 60 degrees, 82 degrees and 90 degrees one. So these are the different types of angles one. By using this type of angles one to produce it for different types of conical shaped holes one. Okay, the cutting speed in the counter sinking is 25% less than of the drill, same one. So it is also 25% less than for the drilling operation. Okay, so see, it is a cutting tool. So it is a countersink tool. So it is a large size tool. It is a small size tool. So in this tool one, we have the each and every tool we have the some angle also, 60 degrees, 82 degrees, 90 degrees. Okay, based on this tool we can drill the hole. Okay, so it is one of the counter sinking. So next one is we can see another drilling operation means spot facing. Spot facing, it is the operation of smoothing the surfaces around the hole for the seat for a nut or the head of the screw arm. So it is one of the different operation. So chudana, so it is the tools. So these are the tools of the spot facing. So in this operation of smoothing the surfaces around the hole. So it is the whole surroundings smoothness అనేది చేస్తాము. So okay, so that is the meaning of one. That is the function of the spot facing. A smoothing of the surfaces around the hole for the seat of for a nut or the head of the screw arm. So ఎక్కడెక్కడ చేస్తామంటే seat of a nut గానీ seat of the nut గానీ or the head of the screw గానీ ఇది ఏం చేస్తుందంటే smoothness చేస్తూ ఉంటుంది surface. A counter bore or the special spot facing tool are used, may be employed for the purpose. Okay, so a counter bore or the special spot facing tool are used to smooth the surfaces of the nut or head of the screw arm. Okay, so it is called as one of the spot facing. So next one is we can see tapering one. Tapering operation. So it is the operation of cutting internal threads by means of the cutting tool is called as the taper. So by using this operation one to cut the internal threads one. So cut the internal threads by using this operation one. So in this before drilled hole onwards, it cut the internal threads by meaning of the cutting tool is called as the taper. So okay, by using this tap to cut the internal threads of the workpieces is called as the tapping operation. A tap may be considered as the bolt which a accurate threads on it one. So a tap may be considered as a bolt. A tap considered as a bolt with accurate threads on it. So a bolt ki accurate threads మనం ఫిట్ చేయాలనుకుంటే సో ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నా కూడా ఇది ఏం చేస్తా అంటే సో ఇది కట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. యాక్యురేట్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా థ్రెడ్డింగ్ పర్పస్, bolt threading purpose, you can use it for this kind of tapering operation. Okay, ఒక bolt అనేది bolt కి accurate threading మనకు కావాలి. Accurate threading కోసం we can use it for this kind of tapping operations. ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రా ఉన్నా కూడా ఇది రిమూవ్ చేసేసి ఎగ్జాక్ట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా సైజింగ్ అండ్ ఫినిషింగ్ అని చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. The thread act as a cutting edge. Here the thread, it is act as a cutting edge which are hardened and the rounded one. So which are, it may be hardened and rounded one. When the tap is screwed into the hole, it removes the metal and cuts the internal threads which fit into the external threads of the same size. Okay, ma. So when the tap is screwed, into the hole one, so when this tap is screwed into the hole one, it removes the metal and cut internal threads which fit into the external threads of the same size. Okay, so మనం ఏదైతే ఎగ్జాక్ట్ సైజ్ అనుకుంటున్నాం ఎగ్జాక్ట్ సైజ్ లోకి ఇవన్నీ రిమూవ్ చేసేసి ఇది మనకి ఎగ్జాక్ట్ షేప్ ప్రీవియస్ మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నాం ఆ షేప్ లోకి మనం అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఆపరేషన్ we can call as the tapping operation. So next one is we have the lapping. So lapping, tree planning one. So this topic and this operation and next operation we will discuss for next class. So it is our today class. Okay, today class we will discuss about types of drilling machine and lathe operation. So 7 types of lathe operations we will discuss for today. Next class we will discuss few operations, and next one is we will discuss about definition of the cutting spool and depth of the cut,
precautions of drilling machine. Next one is what are the cutting tools, what are the work holding devices, what are the tool holding devices. We will discuss for this topic. So after that, the drilling topic is completed. Next one we will start for boring operation. Thank you, Amma. So it is our today class one.